আজকে যে টপিকটা নিয়ে ডিসকাস করব সেটা হচ্ছে স্ট্রেংথ অফ মেটেরিয়াল। একটা সাবজেক্ট আছে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে যেটা হচ্ছে স্ট্রেংথ অফ মেটেরিয়াল, যেটাকে শর্ট ফর্মে সম বলা হয়, SOM। তার একটা চ্যাপ্টার যেটা হচ্ছে মেকানিক্যাল প্রপার্টিস অফ মেটেরিয়াল। এই টপিকটা নিয়ে আজকে আলোচনা করব। মেকানিক্যাল প্রপার্টিস অফ মেটেরিয়ালের ফার্স্ট যে টপিক সেটা হচ্ছে ইলাস্টিসিটি। ইলাস্টিসিটি প্রপার্টি কাকে বলে? কোন একটা মেটেরিয়ালের ইলাস্টিসিটি প্রপার্টি কাকে বলে? The properties of material by which a material becomes its original shape and size after the external force is removed. এর মানে কি, যখন কোনো একটা বস্তুকে এক্সটার্নাল ফোর্স দেওয়া হয় তখন তার অরিজিনাল শেপ অ্যান্ড সাইজ চেঞ্জ হয়, এবং যদি আফটার দ্য এক্সটার্নাল ফোর্স ইজ রিমুভড, এক্সটার্নাল ফোর্স রিমুভ করার পর সে যদি পূর্বের আকার এবং আয়তন যদি ফিরে পায়, শেপ অ্যান্ড সাইজ, তখনই সেই যে প্রপার্টিটার জন্য বস্তুটা তার শেপ অ্যান্ড সাইজ ফিরে পাবে, সেই প্রপার্টিটা কি বলা হচ্ছে? ইলাস্টিসিটি। ইলাস্টিসিটি কি করে মেজার করা হয়? ইলাস্টিসিটি ইজ দ্য মেজার্ড বাই দ্য এক্সটার্নাল ফোর্স divided by cross sectional area by change in length by original length. External force is P and cross section is A, and change in length is del L and original length is L. So the elasticity equal to P by A into L by del L, and the unit of the elasticity is the Newton per meter square. This is a very important parameter of any material. Then the properties is plasticity. So what is plasticity? Plasticity, the property of a body by virtue of which it does not retain its altered shape and size. Altered shape and size means when we apply the external force to any body, then the shape and size should be changed, and after the external force is removed or deforming force is removed, the body cannot retain its original shape and size, and then this property is called the plasticity. মানে ইলাস্টিসিটির জন্য হচ্ছে বস্তুটা তার আগের অবস্থায় ফিরে পাবে, এবং প্লাস্টিসিটির জন্য হচ্ছে সে তার আগের অবস্থায় কিন্তু ফিরে যেতে পারবে না। তারপর যেটা হচ্ছে ডাক্টিলিটি। ডাক্টিলিটি আর ম্যালিয়েবিলিটি, দুটো টপিক, দুটো প্যারামিটার, খুব ভাইটাল প্যারামিটার যে কোনো মেটেরিয়ালের জন্য। তাহলে কি, হোয়াট ইজ দ্য ডাক্টিলিটি? দ্য প্রপার্টি অফ এ বডি বাই ভার্চু অফ হুইচ। এইটা কিন্তু যখনই তোমাদের পরীক্ষায় কোনো কোশ্চেন আসবে যে এই প্রপার্টিগুলো কাকে বলে লেখো, তখন কিন্তু এই টার্মটি যেন ঠিক থাকে, দ্য প্রপার্টি অফ এ বডি বাই ভার্চু অফ হুইচ। এটা কিন্তু সবার জন্যই সমান হবে। ইট ক্যান বি ড্রন ইনটু এ স্মল ডায়ার। তাহলে ডাক্টিলিটি প্রপার্টির জন্য আমার যে কোনো তারকে এক্সটার্নাল ফোর্স অ্যাপ্লাই করে সরু থিকনেসের তারে পরিণত করতে পারি, সেই প্রপার্টিটাকে বলা হচ্ছে আমার ডাক্টিলিটি। তাহলে যে প্রপার্টির জন্য কোনো একটা মেটেরিয়ালকে আমি সরু তারে পরিণত করতে পারবো, স্মল ডায়ার, তখন সেই প্রপার্টিটাকে বলা হয় ডাক্টিলিটি। নেক্সট ইম্পর্টেন্ট টপিক ইজ দ্য ম্যালিয়েবিলিটি। ডাক্টিলিটিতে কি হয়, এটা আমার স্মল ডায়ারে কনভার্ট করা যায়, আর ম্যালিয়েবিলিটিতে হয় যেটা হচ্ছে আমার ইনটু থিন শীট প্লেট, থিন শীট। ডাক্টিলিটিতে হচ্ছে আমি সরু তারে কনভার্ট করতে পারছি, এবং ম্যালিয়েবিলিটি হচ্ছে দ্য প্রপার্টি অফ বডি বাই ভার্চু অফ হুইচ ইট ক্যান বি ফ্ল্যাটেন্ড ইনটু থিন শীট উইদাউট হিটিং অর কোল্ডিং। মানে কোনো হিট না দিয়ে, কোনো কোল্ড না দিয়ে আমি সেটাকে এক্সটার্নাল ফোর্সের দ্বারা সেটাকে আমি সরু পাতে পরিণত করব, তখন সেটাকে বলা হচ্ছে ম্যালিয়েবিলিটি। তারপর যেটা হচ্ছে হার্ডনেস। হার্ডনেস কি? দ্য সেম একই জিনিস, দ্য প্রপার্টি of body by virtue of which we can measure the resistance to localize the plastic deformation induced by either mechanical indentation or abrasion is called the hardness. হার্ডনেসের সাহায্যে আমরা কি মেজার করতে পারি? অ্যাব্রাশন বা কোনো মেকানিক্যাল আইডেন্টিশনের জন্য যে ডিফরমেশনটা হয় সেইটাকে আমি রেজিস্ট্যান্স করতে পারি। হার্ডনেস টাইপস অফ লোড। So how many types of load in strength of material? The first is point load. Point load means a load is concentrated at a point, then it is called UDL. So what is the UDL? UDL is the uniformly distributed load. So the meaning of the uniformly distributed load is the intensity of load.
throughout the beam or any structure is the same, and in this point the subjected load, and in this point the subjected load will be the same, then it is called the uniformly distributed load. After this, UVL means uniformly varying load. This means that this is the symbol of the uniformly varying load, and this means the intensity of load at this point is 0 and another point it is the maximum. So uniformly varying, the intensity of the load is increasing throughout the beam. So there are the mainly three types of load. One is the point load, and second is UDL, and third is the UVL load. There is the first one is the tensile load, and this is the compression load, and another is the torsion. So what is the tensile load? When we applied load in a structure throughout the axis is to elongate. When a body wants to elongate, then is called the tensile load or tensile force. When we applied the load throughout the axis is to compress. This is the compression load, and another is the torsion. Torsion means ki rotate, axially rotate. This is the torsion, and this is the tensile load, body wants to elongate. This is the compression load, body wants to compress, and this is the torsion. Torsion means rotate, axially rotate. So what is pressure and what is stress? Pressure is defined as the external force per area is called the pressure, and the stress is internal resistance force per unit area. If I apply a load certain a body, suppose this is a body and I apply the load P in this body, then it will want to elongate throughout the axis, and this is pressure. So pressure ki external force per unit area, and against pressure within the body induced a stress which is created by the body. So pressure is the external load per unit area, and the stress is the internal resistance force per unit area. So the unit and dimension of pressure and stress will be the same. The pressure and stress dimensions is Newton per meter square is called Pascal or dyne per centimeter square, and the dimension of the stress and pressure is the stress or pressure is force by unit area. So when we define pressure, then it is called the external force, and when we define the stress, when this is called as the internal resistance force. So we know that force is mass into acceleration into area. So the mass, dimension of the mass is the m, and acceleration, the dimension of the pressure or stress is the m L inverse t to the power minus 2. So this is the dimension of the stress and pressure, and this is the Newton per meter square is the unit of the pressure and stress. After this, I will discuss the types of stress. So how many types of stress? Mainly two types of stress. One is the normal stress and one is the tangential stress. So important parameter is the strain. So what is strain? Strain is the ratio between the change in length to the original length is called the strain. Strain is the ratio. Strain is denoted by the epsilon. This sign is called the epsilon. Epsilon is change in length by original length. So change in length is denoted by del L and original length denoted by L. So this is the strain. Another important topic is the Hooke's law. Hooke's law is the relationship between the stress and strain. So we know the what is stress, and then we know the what is strain, and Hooke's law states that in elastic limit stress is proportional to the strain. So this is the x-axis and this is the y-axis. Strain is defined as the x-axis and stress is defined as the y-axis, and according to the Hooke's law, stress is proportional to the strain. So stress is equal to E into strain. So what is the E? E is the modulus of elasticity or Young modulus. After this, type of elasticity modulus. How many types of elasticity modulus? There are 4 types of elasticity modulus. First is the Young modulus, second is the bulk modulus, third is the modulus of rigidity, and fourth is the
পয়জন রেশিও।